خاطر این مسئله است که در هفته‌های اخیر بین به اصطلاح فلسطینی‌ها و ارتش اسرائیل درگیری‌هایی به وجود اومد که در هر حال نه فقط به اصطلاح رسانه‌های کانادایی در اونو دقیقاً پخش نکردن و این گردهمایی امروز هم در اعتراض از یه طرف به این بود و از طرف دیگه به سیاست‌هایی رو که رژیم صهیونیستی در حقیقت اسرائیل در مقابل فلسطینی‌ها گرفته. همونطوری که ما می‌دونیم امروز هم اطلاع حاصل کردیم که 10 نفر دیگه هم علاوه بر اون 17 نفری که قبلا کشته شده بودن کشته شدن و 1750 نفر زخمی شدن که از اون بین اونها میتونن چند نفر دیگه هم فوت کنند. اما در سخنرانان مختلفی در این گردهمایی صحبت کردند. اصل سخنرانی‌هایی رو که اینها کردن میخواستن اثبات بکنن که چرا اسرائیل به فلسطینی‌ها حمله میکنه و سیاستش اینه که تمام منطقه رو تحت نظر خودش بگیره، همونطوری که بارها هم گفته شده چه مستقیم چه غیر مستقیم، و از طرف دیگه سیاست در حقیقت کلونیالیستی رو که در پیش گرفته برای سرکوب به اصطلاح فلسطینی‌ها در حقیقت یک همخوانی داره با سیاست‌هایی رو که دولت‌هایی مثل دولت انگلیس در آفریقا، دولت‌های آمریکا در ویتنام و غیره. اون صحبت‌هایی بود که از در یک بخشش همچین صحبتی رو به سخنرانان به میان آوردن. در قسمت دوم حمله و انتقاد از رسانه‌های کانادایی بود. یکی از سخنران‌ها بیان می‌کرد که رفته به اصطلاح وقتی یک نفر چه در کانادا چه در آمریکا چه در اروپا به اصطلاح به ضرب گلوله یا به هر شکلی کشته میشه و اون به اصطلاح بازتاب رسانه‌ای پیدا میکنه، میرن و پیدا میکنن که این شخص کی بوده، نمیدونم سرگذشتش چی بوده و این شخص ادعا میکرد، کسی که اینجا صحبت میکرد میگفت رفته تمام گوگل رو به قول معروف نگاه کرده و دیده که هیچ نامی هیچ نشانه ای از این کسانی رو که کشته شدن به خاطر در حقیقت باید بگیم به خاطر وطنشون فلسطین هیچ نشانه ای از اونها نیست و این اعتراضی بود که به رسانه ها و از جمله ما الان جمع شدیم جلوی CBC، یعنی در حقیقت یکی از بزرگترین رسانه های کانادا و این رسانه کانادایی در حقیقت نه فقط این مسئله رو بهش رجوع نکرد و بهش پایه نداد و صحبت در موردش نکرد و بلکه اخبار رو به صورت معکوس بیان کرد و این اعتراض در حقیقت در جلوی CBC به این خاطر بوده. این اون جمع صحبت هایی است که من در حقیقت از تونستم امروز از سخنران هایی که در اینجا جمع شدن و سازمان های مختلف هم بودن که بیشتر سازمان های چپ بودن در اینجا و حتی از یهودی های چپ در اینجا به اصطلاح به میون اومد و من به طور خلاصه اون رو بیان کردم. البته ما بایستی بگیم که در کانادا همیشه رسم بر این بوده، برای اینکه این بخشی رو که الان ما درش هستیم قبلا سرزمین در حقیقت فرست نیشن یعنی اون بومیای کانادا بوده و از مسئله فلسطین در حقیقت یک همبستگی بین بومیان کانادایی و در حقیقت فلسطینی‌ها در اینجا به وجود اومد. امروز صحبتش هم بود و اومدن پشتیبانی کردن و گفتن که سرنوشت ما کسانی رو که آمدن از کشورهای اروپایی و ما رو در اینجا به زنجیر کشیدن، با شمایی که در خاورمیانه هستید و به زنجیر کشیده شدید هیچ فرقی نیست، ما با هم همبستگی داریم و این همبستگیشون رو اعلام کردن. مرسی.
possibility has no limits for the Israeli establishment or for the settler colonialist ideology that believes that they are more superior than the Palestinian people and the Arab people in general. You know, in the Nakba in 1948, Canada supported this project even before 48. They supported this project at the United Nations in 1947 with the partition plan. In 48, what happened was they ethnically cleansed the whole nation and uprooted it from their homeland. 2/3 of the Palestinian people became refugees. Over 400 towns and villages were destroyed and depopulated. That means they kicked out the people of Palestine out of their homeland. And when CBC reports that these people in 1948 who became refugees, when they reported, the first report was that the Palestinians were forced out. The Zionists objected to that. So what's the reaction of CBC was to amend their language and to correct their language to fit with the Zionist agenda and the Zionist narrative. So they said they were fleeing. They weren't forced out. And exactly that's what they said in later reports. Can you see a sovereign, independent media outlet takes their order from a foreign government? Can you believe that the editor of CBC is the Anas Reporting, the Zionist group that called themselves Anas Reporting? We call them this Anas Reporting. Express our outrage at the ongoing attack on Gaza and our love and support for the courageous Gazans who are taking part in active nonviolence. Nonviolence is tricky, as those of you who have practiced it or tried to will know. Dr. Mubarak Awad, founder of the Center for the Study of Nonviolence, wrote a letter to the people of Gaza in which he said, "Nonviolence without action is meaningless. Do something and do it together with others." If there's a message to be learned, it's that we can't be silent in the face of injustice. And I'm afraid that these days, it's my own people that are imposing the injustice on another people. And sometime, maybe they'll do documentaries on the very few Israelis that are standing up on behalf of the Palestinians. My guess is that part of the interview will not show up on the CBC National News. My guess is that they're going to cut that out for the same reasons that the media in this country still has only one side of the narrative burnt in their minds. And that side of the narrative is that, at the very best, there's some kind of a conflict going on. The Canada-Philippine Solidarity joins the Palestinian people in denouncing the Land Day massacre. There is an ugly truth that does not get published in the Western media. Over the last 18 years, on average, one Palestinian child has been killed by Israeli forces every 3 days. Israel has killed more than 3,000 children since 28th of September 2000, when the Second Intifada began. The Palestinian Ministry of Information said that in a report that the Israeli forces have injured more than 13,000 children and arrested more than 12,000 others, and continues to hold 300 children in its prisons, and 95% of children were tortured and assaulted during their detention. The Zionist State of Israel is a key ally in the service and interests
of U.S. imperialism. U.S. imperialism has never been a friend of the Filipino people, and that is the historical truth. As Filipinos, we know all too well that U.S. imperialism has never, the U.S. troops has massacred 50,000 civilians in Balyangaga and the entire summer in their colonizing campaign in 1901, and are no different from the U.S. troops who are in the Philippines today in the name of U.S. hegemony. This is the same imperial policies that are driving force of the current death and destruction raining down on the people of Gaza. The Canada-Philippine Solidarity for Human Rights recognizes the key problem of the Palestinian people is the U.S. imperialist-backed Zionist Israel state, which has prevented Palestinians from being able to return to their land for over 60 years. In order for there to be genuine peace, the U.S. must keep out of their affairs of the Palestinian people, and the Israeli state must give up of its murderous Zionist path and let the Palestinian people return to their homeland. Free Palestine! Free Palestine! End the occupation now! End the occupation now! Free all the political prisoners now! Free political prisoners now!